just as a start, Matthias, I'll let you present the highlights of your analysis, and then we will try to react. Goedemorgen, ik ben heel blij in Brussel terug te zijn. Merci pour cet accueil chaleureux à l'occasion de mon retour en Belgique. Monsieur le Premier ministre, chers collègues, chers amis, c'est un plaisir d'être ici avec vous ce matin pour vous présenter l'évaluation par l'OCDE des réponses au Covid de la Belgique. Pour la Belgique, comme pour d'autres pays dans le monde, la pandémie Covid-19, qui n'arrive qu'une fois par siècle d'une sévérité pareille, a entraîné des défis sans précédent. En l'espace de quelques jours, les pays du monde entier ont été confrontés à une crise énorme avec des conséquences très graves pour la santé, l'emploi, l'éducation, l'économie et le bien-être de leurs citoyens. Belgium took swift action to protect lives and livelihoods. The coordination of the federal and federated governments within the National Consultation Committee was a key factor that enabled that swift whole-of-government response, which inevitably continued to evolve as the crisis continued to evolve. Still, the initial phase of COVID-19 hit Belgium and its citizens very hard. In 2020, the first year of COVID-19, Belgium's mortality rate was 11.8%, higher than in the 5 years, 11.8% higher than in the 5 years before the pandemic. Older people were especially hard hit, and what that means is that the increase in Belgium's mortality rate during the first year of the pandemic was about twice as high as in the OECD average. And the reason for that, the main reason for that, is that Belgium, like Italy, were two of the countries, certainly in Europe, that were hit very hard in the early waves of the pandemic, when countries around the world were quite unprepared to deal with what was coming our way. The comparatively fast rollout of vaccinations here in Belgium, which prioritized vulnerable groups, improved health outcomes in Belgium decisively. As of March 2022, 78% of the Belgian population had completed the initial vaccination protocol, which was above the OECD average of 73%. The continuity of school education in Belgium was ensured by enabling digital-based distance learning and by adapting attendance protocols. And with a total of 44 days of national school closures due to COVID, school closures in Belgium were shorter than in most other OECD countries. That said, the results of Belgian students in PISA, the Programme for International Student Assessment, still point to a negative effect of the pandemic on education, here as it has done in countries around the world. Belgian students' test scores in mathematics, reading and science were all lower in 2022 than they were back in 2018. Economic support to firms and households was put in place very quickly. Belgium significantly expanded existing support programs and introduced grants, subsidies, and emergency loan and loan guarantee schemes. And in spring 2020, the job retention scheme supported about 30% of all dependent workers. Now, while Belgium did a lot right, looking back at the experiences during the pandemic with the benefit of hindsight, points to opportunities to further strengthen resilience against future shocks. First, our advice is for Belgium to enhance risk anticipation and to further improve crisis response management. Being better prepared for a pandemic like COVID-19 requires improved planning for health emergencies, for example, with larger stockpiles of personal protective equipment, as well as a stronger focus on risk planning across sectors beyond health. Improved strategic foresight of risks by all sectors, besides the one that is immediately impacted, will also be very important. On crisis management, while there was coordination between the federal and federated governments, a further streamlining of competencies across levels of government would help ensure an even more effective response.
Second, the resilience of the health system can be improved further. Now, the health system was understandably under intense pressure to deal with the direct health impact of COVID-19, but with a relatively high number of hospital beds and a reassignment of staff, there were some key factors that helped ensure a relatively robust response here in Belgium. One of the areas with scope for improvement would be to have a stronger focus on the indirect health impacts, to avoid delays in routine care and to reduce effects on mental health, including and in particular for young people. Third, the federal government and the regions introduced some 230 fiscal support measures specifically for businesses. These amounted to about 5% of GDP in 2020. In a future crisis, we believe that a key priority should be to ensure that this fiscal support is better targeted as quickly as possible towards otherwise financially viable businesses most in need, to reduce spending and to avoid inflationary pressures in the recovery phase. Liquidity measures, that is loans and guarantees, made up only 1/5 of the fiscal support in Belgium, which is a smaller share than in France, Germany or the Netherlands, for example. Belgium could have made more use of such liquidity measures relative to direct budget-funded fiscal support measures. This would have reduced the fiscal burden as the economic recovery from the pandemic has limited the cost of loans and guarantees given very few defaults. Now, I say that fully understanding and fully appreciating the need for speed. In the early stages of the pandemic, I was the finance minister in Australia when the pandemic hit, and I know very well that we had to make decisions very, very quickly, and in the end it was very important to get the support to business and households out as swiftly as possible, and inevitably it is easier to consider these things looking back than when you're there on the spot dealing with a crisis that is unfolding. In closing, the COVID-19 crisis was an immense challenge everywhere. Belgium and its citizens actually dealt with it admirably. But of course, in the wake of such a massive crisis event, it is important to reflect and for countries to learn from their own experiences and also from the experiences of other countries to see what could and should be done better next time, if there is a next time. Belgium's initiative to reflect on the crisis and to work on drawing the right lessons in terms of policy measures moving forward is very important indeed and very much welcome. So we hope that the findings and recommendations in this report, Prime Minister, Ministers, will be a useful and valuable resource supporting Belgium in its efforts to further refine and optimize the policy approach into the future. And in concluding my remarks, I just say I've got Stefanos Kapeta here, the Director of our Employment, Labour and Social Affairs Directorate, and also Gillian Doner from our Governance Directorate. So for any detailed and technical questions, they'll be able to support me and you in providing answers to your questions. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Ministre. Thank you, Matthias. Algemeen, zo'n evaluatie die zegt natuurlijk altijd dat we slimmer zijn achteraf. En dat is ook de bedoeling. De bedoeling is om dingen te leren, om te kijken wat we naar behoren gedaan hebben, maar vooral wat we beter kunnen doen. In ieder geval tevreden dat deze analyse zeer breed geconsulteerd heeft. Een zeer brede groep van verschillende spelers, zoals de gemeenten, huisartsen, ziekenhuizen, lagere middenscholen, academici zijn geraadgepleegd geweest. En dat is een goede zaak. Een van de zaken die u zegt in uw analyse is dat ondanks de veelheid aan institutionele structuren in ons land, dat wij met een totaalaanpak zijn kunnen komen. En ik vind dat een belangrijke les. Een federaal land heeft altijd een zekere complexiteit, maar in momenten van crisis zijn we in ons land erin geslaagd om iedereen op dezelfde lijn te krijgen. Dat bevestigt dat als wij in ons land samenwerken, dat wij bijzonder veel aankunnen. En we hebben dat in een moment van de grootste crisis in de voorbije decennia getoond. De OESO toont aan dat de economische maatregelen die wij genomen hebben, dat zij voorkomen hebben dat wij een faillissementgolf zouden gekregen hebben, dat ze voorkomen hebben dat onze gezinnen te zwaar zouden geraakt zijn.
dat heeft een zware impact gehad op onze overheidsfinanciën, dat is absoluut zo. En ik denk dat inderdaad de aanbeveling om meer op liquiditeitsmaatregelen te kijken, dat het een zeer terechte maatregel is. But indeed, as you point out, Matthias, there's always a balance between being targeted and speed. Speed of execution was really crucial at that moment. Maar ik denk inderdaad dat dat voor mij een van de grootste lessen is. Op welke manier zorgen we ervoor dat we meer op liquiditeit gaan spelen in onze maatregelen. Ik denk dat u ook goed aangeeft dat leiderschap in momenten van crisis een belangrijk element is. En we zitten hier op een plaats die zeer veel mensen herkennen als het beeld van COVID. Namelijk die zoveel persconferenties die wij samen gedaan hebben, maar die we altijd samen gedaan hebben met de andere regeringen in ons land. Waar we altijd getoond hebben dat daar eenheid was in de aanpak. En tout cas, les résultats de cette analyse, je vais les mettre sur l'agenda du comité de concertation qui était l'outil principal dans la gestion de crise. Mais je pense que le but, c'est de regarder quelles sont les leçons opérationnelles et par rapport à la préparation pandémique qu'on peut tirer de cette analyse. Donc merci à vous et à toute l'équipe qui a fait une analyse que je trouve qui est extrêmement intéressante. Frank? Ja. Ja, dank u wel. Oui, merci Alexandre. Donc, ça a été dit, nous avons demandé à l'OCDE de mener une vaste étude indépendante, une évaluation indépendante de notre combat contre la pandémie, et non seulement au niveau du gouvernement fédéral, aussi au niveau des gouvernements des entités fédérées, afin d'être mieux préparés pour l'avenir. Ça, c'était l'objectif. Et je crois que cette étude qui est vraiment excellente, très détaillée, je suis très très reconnaissant pour le travail qui a été fait. Je crois que cette étude est très intéressante pour mieux préparer l'avenir, et non seulement au niveau du comité de concertation. Je crois qu'il faut un débat là-dessus, mais j'espère aussi que les parlements, le Parlement fédéral, les parlements régionaux, vont se pencher sur cette étude afin de mieux comprendre ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, ce qui pourrait être fait mieux, et comment on peut mieux organiser la préparation pour l'avenir. Et à vrai dire, Alexandre, en étant ici assis avec toi et Annelise, évidemment, ce qui revient à l'esprit, ce sont les premières conférences de presse qu'on a organisées ici. On était en octobre 2020 avec le nouveau gouvernement au beau milieu d'une deuxième vague, situation extrêmement pénible pour nos hôpitaux, pour la population, une circulation très rapide du virus. Et on a vite pris des mesures, je crois, énergétiques et bien coordonnées. Et je crois qu'une césure importante qu'on a su réaliser, c'est le fait de coopérer et de prendre des décisions avec le comité de concertation. C'était nouveau, de dire on va vraiment se forcer de prendre des décisions en consensus avec les régions dans le comité de concertation. Et on a créé le commissariat Corona avec Pedro Facon, qui a évidemment aussi joué un rôle très important. Dus als ik daarop terugkijk, en ik kijk naar het rapport, want natuurlijk, wij hebben al wel wat kunnen kijken in dat rapport, dan denk ik dat het rapport terecht zegt dat ons land bij het uitbreken van de pandemie onvoldoende voorbereid was, dat het een leerproces is geweest, dat is ongetwijfeld zo. Ik zou toch wel durven concluderen uit het rapport dat we strategisch de goede keuzes hebben gemaakt. En dat we inderdaad geleidelijk aan dat crisisbeheer opgebouwd en verbeterd hebben, meer coherent hebben gemaakt, geleidelijk aan, learning by doing. Maar ik geloof dat men toch wel onderlijnt, en ik haal dat er als een positief element uit, dat we op die manier, zeker in de tweede fase van de pandemie, wanneer we ook met het overlegcomité zijn beginnen werken, met het coronacommissariaat, dat we toch wel een sterk leiderschap en een zeer sterke coördinatie hebben kunnen uitbouwen. En overigens, ik denk op de allereerste persconferentie waarbij we maatregelen hebben aangekondigd hier, sommigen zullen zich dat herinneren, was ons mantra: we gaan het virus bestrijden, maar
We gaan de mensen niet totaal isoleren. Herinner u de knuffelcontacten? We willen geen totaal isolement van de mensen. We gaan er maximaal voor zorgen dat bedrijven kunnen blijven draaien, want we willen eigenlijk toch onze werkgelegenheid maximaal intact houden. En ten derde, we willen scholen zoveel mogelijk open houden. Dat waren onze 3 strategische doelstellingen. Ik zou het rapport ook een beetje willen lezen in functie van de strategische doelstellingen. Mensen niet isoleren. Ondanks dat heeft de crisis natuurlijk een zware impact gehad op het mentaal welzijn. Dat wordt ook onderlijnd in het rapport. En er wordt ook terecht in het rapport gezegd, u moet echt sterk verder inzetten op geestelijke gezondheidszorg en organisatie van geestelijke gezondheidszorg. Wat de scholen betreft is er een interessante grafiek die denk ik toont dat we woord hebben gehouden. De scholen zijn in ons land veel meer open gebleven dan vele andere landen. Dat was een strategische doelstelling. Er wordt mooi uitgelegd in het rapport hoe de ministers van Onderwijs daar gezamenlijk ook een soort van lobby voor gecreëerd hebben. In onderling overleg wordt mooi uitgelegd. Maar ik denk dat dat een belangrijk resultaat was. Opnieuw, je ziet wel dat de impact, dat is ook gezegd, de impact op het onderwijs en op leerlingen toch groot was. En er worden daar ook een aantal kritische bedenkingen bij geformuleerd. En dan bedrijven openhouden. Het economische beleid, dat is net al door de mensen van de OESO gezegd en er is ook al op gereageerd door Alexander, daar ga ik niet verder op ingaan. Ik denk dat het uiteindelijke resultaat, als je kijkt naar de centrale grafieken over excess mortality, ik denk dat we kunnen zeggen dat we vele duizenden levens gered hebben. Ik denk echt dat we dat kunnen zeggen. Door maatregelen die niet eenvoudig waren, met een moeilijk evenwicht tussen vrijheid laten bij mensen, maar toch een aantal beperkingen opleggen en solidariteitsmaatregelen treffen. En natuurlijk ook door de vaccinatiecampagne, dat wordt denk ik terecht onderlijnd, kijk naar de statistieken. Wij hadden kwantitatief een zeer succesvolle vaccinatiecampagne, maar ook kwalitatief, omdat we erin gelukt zijn om de kwetsbare bevolkingsgroepen snel collectief uit te nodigen. Dankzij het feit dat we databanken hadden opgebouwd vanuit de medische dossiers van de huisartsen en de ziekenfondsen. Dat is cruciaal belangrijk geweest. Wat ik ook belangrijk vind in het rapport is natuurlijk de aandacht voor draagvlak, multidisciplinariteit in het advies, dat wordt aangestipt. Draagvlak houden, vertrouwen. Ik denk dat de statistieken met betrekking tot het vertrouwen wat België betreft, dat we daar eerder goed uitkomen. Dus er blijkt een relatief groot vertrouwen in vergelijking met vele andere landen in het beleid dat gevoerd werd. Dus een beetje een verschil naar gelang je aan de mensen vragen stelt over wat gebeurde er in de woonzorgcentra, wat gebeurde er in de ziekenhuizen. Dat is ook begrijpelijk dat daar wat verschil op zit, omdat de woonzorgcentra zeer snel, zeer zwaar getroffen werden. Maar al bij al denk ik dat we in deze crisis met leiderschap het vertrouwen in vergelijking met vele andere landen wel hoog hebben gehouden. Wat ik nog zou willen zeggen is dit, en dan ga ik afronden. Je crois que ce que montre le rapport, évidemment, et c'est un sujet de débat en notre pays, il faut de la coopération. Il faut de la coopération. En ik denk dat je eigenlijk in de crisis zijn alle beschotten tussen de verschillende sectoren in de gezondheidszorg en tussen de overheidsniveaus gewoon weggesmolten. Die zijn weggesmolten. We hebben samengewerkt. En dat moeten we blijven doen. Dat is mijn belangrijkste conclusie voor de toekomst. We hebben nu een afspraak gemaakt op 8 november met de deelstaten dat we een geïntegreerde aanpak van de zorg gaan uitrollen. We hebben daar een afsprakenkader rond gemaakt. Dit is echt de toekomst. Het enige excuus om niet samen te werken is dat je niet wilt samenwerken, zelfs in een ingewikkeld land. En dat komt er nogal sterk uit, vind ik ook persoonlijk. Natuurlijk, dit rapport gaat over een crisis die voorbij is. Dit wijst op generic preparedness die je nodig hebt. Daar werken we ook aan. We gaan volgende week, 20 december, hebben we eigenlijk een belangrijke update van ons preparednessplan dat we voorleggen op de IMC Volksgezondheid. Wat we vooral moeten doen is natuurlijk beseffen dat de volgende crisis anders zal zijn dan de vorige. Vandaar dat je echt een generic preparedness nodig hebt. Maar daar ga ik het bij laten. Maar enorm bedankt voor het rapport dat op een aantal punten kritisch is. Maar goed, dat mag. En ik hoop dat de parlementen en de collega's in de andere regeringen er hun tanden in zetten. Dank u, Frank. Annelies?
Dankjewel. Good morning, Mr. Corman and all the representatives here of the OECD. Goedemorgen iedereen. Bonjour à toutes et à tous. First of all, I would also like to express my gratitude to you, Mr. Corman, and the whole OECD team for the important work that has been done. I must say, maybe at the outside, we were a little bit I would say curious to see what would come out of such a report. I think, as the Prime Minister said, there were questions asked to a lot of stakeholders, people involved, and that gives us a good oversight. We had to deal with a lot of crises already in Belgium in recent times, recent years. It's good to learn from the management of these crises, although, as Frank mentioned, it's always a different type of crisis. No crisis is ever the same as the next one. But the only thing we can do, I believe, is to list the lessons learned and to work with it, even in a complex country as Belgium, with the division of the competences. We hebben uiteraard, toen we de crisis moesten beheren, in deze regering een evenwicht gezocht tussen enerzijds het aantal slachtoffers zo laag mogelijk houden, maar zeker ook de zorgsector overeind houden, en aan de andere kant het maatschappelijk leven, het economisch leven, het schoolleven zo goed als mogelijk te vrijwaren. Tout le monde en conviendra, on a pris des mesures qui étaient assez strictes et contraignantes, comme par exemple l'obligation de limiter les contacts sociaux dans une bulle, ce qui était le mot, ou encore la fermeture des écoles à certains moments, mais comme déjà dit, on a essayé toujours, par peut-être prendre d'autres mesures qui étaient assez strictes, on a essayé d'éviter de fermer les écoles. Lorsqu'on, en tant qu'autorité, vous prenez des mesures d'une telle ampleur, certes nécessaires, il est tout à fait logique que l'autorité procède ensuite à une évaluation approfondie de la manière dont elles ont été mises en œuvre. C'est pourquoi nous avons demandé de notre propre initiative, l'OCDE, de réaliser une évaluation rigoureuse et détaillée pour notre pays. We moeten er immers rekening mee houden dat pandemieën opnieuw zouden kunnen uitbreken, en om dan als overheid zo adequaat, efficiënt en effectief mogelijk te handelen, moeten we die getrokken lessen meenemen in de processen die we volgen, maar ook in het opzetten van de beslissingsstructuren die we in de toekomst zullen gebruiken. En ik denk dat de OESO ons daarin met dit rapport een belangrijke ondersteuning geeft om precies op te lijsten wat we beter kunnen doen in de toekomst. Het gaat dan over de paraatheid in geval van pandemieën, maar ook over crisisbeheer en zeker ook respons en herstel, waaronder het herstel van het mentaal welzijn natuurlijk een belangrijk aandachtspunt is. Pour ce qui est de mes compétences, j'exprimerai brièvement sur plusieurs conclusions et recommandations de l'OCDE concernant 1. La réglementation en matière de planification d'urgence et de gestion de crise, 2. Le rôle du Parlement et 3. La communication de crise. Sta mij weliswaar toe om nog eerst de vaststelling van de OESO te belichten, dat ons land zich laat opmerken over hoe tijdens de COVID-pandemie door alle betrokkenen alles is ingezet op het aanbieden van onderwijs aan onze kinderen en jongeren. En aangezien dat een gezamenlijke doelstelling was van de partijen in het overlegcomité, hebben we soms maatregelen genomen die strikt waren in bepaalde sectoren, in bepaalde domeinen, precies om het onderwijs te kunnen openhouden. En we lezen dus ook in het rapport dat ons land een van de laagste sluitingspercentages heeft van scholen binnen de OESO-landen, maar ook binnen de Europese landen. De schoolgemeenschap was en zal altijd een heel belangrijke plek zijn van sociaal vertrouwen, van sociaal gebeuren. Het belang mag niet worden onderschat en ik denk dat het ook gepast is vandaag om alle betrokkenen, de leerkrachten, de schoolgroepen, de schooldirecteurs, de schoolgemeenschappen, de zorgleerkrachten, de vrijwilligers, de ouders, de centra voor leerlingenbegeleiding, maar ook de leerlingen zelf te bedanken voor de flexibiliteit die zij aan de dag hebben gelegd en de belangrijke inspanningen die zij hebben geleverd in die moeilijke periode. Er is een ontzettend grote weerbaarheid getoond. Er zijn nieuwe manieren ontdekt om les te geven die tot vandaag worden verder gezet. Dus in die zin zijn dat dingen die op het terrein al vaststelbaar zijn over lessons learned. En ce qui concerne la planification d'urgence et la gestion de crise, l'OCDE souligne que la Belgique peut mettre à profit les leçons tirées de la crise pandémique pour remanier la réglementation applicable en la matière.
L'OCDE estime en effet que les structures fédérales de crise doivent à l'avenir pouvoir servir de manière optimale à l'objectif qui leur a été confié. Lorsque la coordination d'une situation d'urgence se déroule au niveau fédéral et que le ministre de l'Intérieur en est responsable, le comité fédéral de concertation a un rôle essentiel à jouer. Ce comité doit en effet pouvoir jouer pleinement son rôle d'organe central de préparation de la politique et de mise en œuvre des décisions avec le soutien et les conseils des experts, bien entendu. Ik kan in dit verband ook toelichten dat binnen de federale regering reeds vergevorderde werkzaamheden lopende zijn voor de codificatie en de actualisering van de bestaande regelgeving in zaken het crisisbeheer en de noodplanning, waarin ook de rol van het Federaal Coördinatiecomité verder zal worden verduidelijkt en verankerd. Het is mijn bedoeling om nog voor het einde van het jaar dit dossier voor een eerste keer naar de bespreking van de ministerraad te kunnen brengen. Uiteraard zijn er andere crisissen die we ook mee verwerken in deze actualisering en modernisering, zoals de verschrikkelijke overstromingen van 2021. En we hebben al die lessen samengelegd, samen met wat het rapport ons hier aanbiedt, om ervoor te zorgen dat we ons crisisbeheer voor de toekomst nog performanter en gecoördineerder kunnen doen. Daarnaast is in het rapport aangegeven dat de OESO het belangrijk vindt om het Nationaal Crisiscentrum een expliciete en rechtstreekse coördinatiebevoegdheid toe te kennen. En aangezien de huidige regelgeving vandaag niet altijd duidelijk maakt of het Nationaal Crisiscentrum een louter ondersteunende rol heeft, dan wel effectief de bevoegdheid op zich neemt, is dit ook een thema dat in die codificatie en in die voorbereidende stappen voor die modernisering van die codificatie is meegenomen. Je voudrais également m'attarder sur le rôle du Parlement dans la formulation de recommandations et le suivi de la mise en œuvre des recommandations et des enseignements tirés. Au niveau fédéral, la commission spéciale Covid-19 a par exemple été créée à cet effet. Nous avons également inscrit un contrôle démocratique supplémentaire dans la loi pandémie par le biais de mesures de transparence et d'obligations spécifiques de rapportage et d'évaluation pour le gouvernement fédéral. De OESO stelt in het verslag bovendien dat de pandemiewet die hebben opgemaakt tijdens de lopende pandemie een stevige rechtsgrond biedt voor wat betreft strenge en vaak vrijheidsberovende maatregelen en daarbij waakt over het evenwicht tussen aan de ene kant rechten en vrijheden die ook in vele gevallen grondwettelijk verankerd zijn en een snelle aanpak van de gezondheidscrisis om slachtoffers te vrijwaren en de gezondheidssector overeind te houden. Ondertussen is ook de grondwettigheid van de pandemiewet bevestigd door het Grondwettelijk Hof. Met die wet zijn we dus voor de toekomst beter voorbereid, mocht zich opnieuw een pandemie voordoen. En we zijn realistisch, maar we koesteren toch ook hoop dat deze wet niet meer zal moeten worden toegepast, maar gouverner c'est prévoir. En dat is ook wat we gedaan hebben met de pandemiewet. Tot slot is ook de informatie aan de bevolking bij grote incidenten, crisissen en eventuele dreigingen essentieel. Frank zei het ook al, voor het creëren van draagvlak is het ontzettend belangrijk dat je uitlegt aan mensen wat je doet en waarom je iets doet. En die perceptie van communicatie, maar ook de communicatie zijn in dat perspectief dus een sleutel tot een efficiënt crisisbeheer. Ik onderschrijf dan ook het belang van het wetenschappelijk onderzoek dat is gedaan naar de risicoperceptie van de inwoners van ons land en de communicatie die we aan de dag moeten leggen om de juiste alertheid te hebben bij de bevolking voor de risico's die er zijn en ook voor de acties die we kunnen ondernemen. Dat draagt eveneens bij tot een gepaste risicocultuur in ons land en in onze samenleving. En ook dat bijvoorbeeld is iets wat we geleerd hebben bij de overstroming wanneer we bijvoorbeeld praten over evacuatie bij watersnood. La communication de crise doit être claire, sincère et fréquente. L'OCDE indique aussi que la communication doit être minutieusement adaptée aux différents groupes cibles, en particulier les groupes vulnérables et minoritaires. J'approuve totalement ce principe. Ce faisant, nous contrecarrons aussi les fake news et nous sommes en mesure de lutter contre les théories du complot. Outre les multiples décisions délicates et malheureusement les nombreuses victimes, lorsque je repense à la crise du Covid, je ne peux que constater que les efforts récurrents et soutenus de chacun nous ont permis de traverser cette crise ensemble. Je tiens dès lors à vous adresser mes sincères remerciements et vous exprimer toute ma reconnaissance.
Dank aan iedereen en mijn oprechte erkenning en waardering en dank voor de vele aanhoudende inspanningen die door iedereen zijn geleverd tijdens de coronapandemie. Het is al even op de achtergrond, maar we zien, als we er even bij stilstaan, de film van wat ons tijdens die crisis overkomen nog wel opnieuw voorbij komen. En ik denk, zoals de premier terecht zei, is samenwerking essentieel. Ik denk dat hoe we de crisis hebben beheerd, de coronapandemie, dat een goed voorbeeld is van wat samenwerkingsfederalisme in ons land zou moeten betekenen. Zeker als het gaat om internationale of cross-border fenomenen. En laat dat dan toch ook een les zijn die ik graag aan het rapport wil toevoegen. Dank je wel. Merci. Oké, dank u wel. I now give the word to Gillian Dorner and Stefano Scarpetta for additional remarks, or we just go for the questions? Okay, then we go for the questions. Als er geen vragen zijn, dan gaan we recht naar huis. Ja, Anne. Maybe just a question about. Okay, thank you. About the economic measures and measures concerning the income of people. I think I read in the document that there were several measures and that the income inequality and poverty were declined. But I also read that there were some gaps concerning people with short contracts and that were especially young people. Could you explain a bit more what that's about? Well, it is true that workers on short-term contracts, in particular young people and migrants, lacked access to job retention support and unemployment benefits, and I mean they were particularly heavily impacted. And looking at what was done in countries around the world in that context, I mean, in the future to improve income protection for those workers, countries like Spain and the United States reduced or suspended minimum contribution periods to unemployment benefits, and that is certainly an option that we say could be used. However, for benefits that are time limited, which is not the case for standard unemployment benefits in Belgium. And I guess like that is also part of what countries around the world we're dealing with, is to provide support very quickly to households and business within existing programs and within existing, I guess, administrative arrangements. But another option that we saw could have been to increase means-tested social assistance payments more substantially and more quickly, with extraordinary payments made to local welfare offices that could have instead been used directly to fund additional payments to social assistance recipients, like those on short-term contracts, young people and migrants in particular. But look, I mean, we're sort of looking backwards, and I mean, at the time, the need for speed was indeed very high, and in order to get the support out as quickly as possible, there was clearly a use of existing channels of distribution. Yes, a question about the mortality rate in homes for elderly people. What went wrong according to you? Well, Belgium and Italy and a number of other countries around the world had, the misfortune of being hit very hard very early, and it is. I mean, in Belgium, the health system itself was comparatively well prepared, and on the national risk assessment, pandemic risk was a risk that had been identified, but the full assessment was quite closely held. The document was classified and was not perhaps as widely shared and widely understood enough to have the necessarily broad preparation. And nursing homes were, essentially caught unprepared. Not just in Belgium, that was a problem in countries around the world, but the reason it had a particularly high impact in Belgium is because the initial wave hit Belgium quite early compared to others, and so where others had had a bit more time to get prepared, the Belgium system, in particular when it came to nursing homes, was not as prepared as it might have been, and that is certainly something to look at into the future, to make sure that across federal government and federated entities beyond just health, that there is a consequential
consideration of what measures need to be put in place to manage risk appropriately. I mean, in terms of protective equipment in particular, for example, nursing homes here and in other countries around the world were not prepared, which is why we saw such a high mortality rate in nursing homes early. But I might just ask Stefano Scarpetta, this is his directorate that worked in particular on that aspect. Thank you, Secretary General. Indeed, I think the two factors. One is the fact that the COVID-19 hit Belgium very hard and very early, together with Italy and a few other countries. And the second point that Belgium also has is the third country in terms of residents in nursing homes. So there were a lot of people in the nursing home. And I think across the board, across all of the OECD countries, where a lot of effort were made in the hospital, there was less adequate support in the nursing home, both in terms of equipment, but also the capacity to deal with what was an unprecedented, immediate and very fast rise in the number of those who were, of course, got the virus in difficult and very fragile condition, of course, from a health point of view. But I should say that Belgium did learn very quickly and did improve and adjust its response very quickly, ramping up testing arrangements very quickly compared to others, and indeed performing very well when it comes to the levels of vaccinations, which had an immediate effect. And so if you look at the period beyond 2020, the outcomes in Belgium were much better and indeed better than the OECD average. Okay, well, last question. There was no stock of masks in Belgium before the outbreak of the crisis. Are there other countries that were, I don't find that in the report, but are there other countries that were better prepared? So we're talking now about preparing for the next pandemic. Are there other countries that we can learn from that were better prepared? Well, this is definitely a problem that we have found in all of the OECD countries. We certainly did not have the kind of equipment we needed in order to protect people from actually contracting the virus. And this is true across the OECD countries. There was a big shortage of supply of basic essential protective equipment. And I think, as I said before, this is particularly the case in those areas where the more fragile people, including the nursing home. I don't think there is one single country that did better on that. Of course, there were countries that were somewhat lucky because the virus arrived later and therefore they were already more prepared. They could actually stockpile protective tools in order to basically help hospital, all the medical, and of course all of those were dealing with the patients. But I think, again, that is not unique in Belgium. Certainly one lesson we have learned from the COVID-19 crisis is that we need to have key protective equipment ready in case of another pandemics, another major crisis hit our economies, our countries. Okay, thank you. I would like to thank OECD and its team for a great analysis to be done. I think it was the right choice to ask for this analysis. This is a choice we made, and there's a lot of learnings from this. So thank you for this, and we'll keep working together.